I have the pleasure and the honor to welcome three members of the European Parliament today. Mr. Nicolas Bay of the French National Rally Party, Rassemblement National, Mr. Jorge Bussade, Vice President of the Spanish party Vox, and last but not least, Mr. Balázs Hídvégi of the Hungarian Fidesz. Welcome, gentlemen. Gracias. The Foundation for a Civic Hungary has launched the Europe Uncensored event series because we believe right-wing, conservative, Christian democratic views on Europe and the EU are much sought after, even if mainstream media prefer to ignore or censor them. Our event is the place to speak about Europe without taboos, freely, completely uncensored. First of all, have you been to Hungary before? What is your impression on Hungary? What do you think about Hungarian politics? Pues, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a la invitación de por parte de la Fundación para una Hungría Cívica, de Fidesz. Y pues no es la primera vez que estoy en Hungría. Tuve el honor de acompañar a mi presidente Santiago Abascal en una visita con la ministra Katalin Novák y con el primer ministro Orbán. Y por supuesto tuvimos una muy grata acogida, fue extraordinario y coincidimos en muchísimas cosas, tanto en el análisis de los problemas que acechan a Europa, en concreto a Hungría y a Polonia, que ahora mismo son las naciones más amenazadas por el poder de Bruselas, y muy especialmente en dos temas: la necesidad de proteger Europa, esos valores de la cristiandad, y en consecuencia también de protegernos de esa entrada masiva de inmigrantes ilegales que está sobre todo atacando en el sur de Europa y muy especialmente a España. Tout d'abord, merci infiniment de l'initiative de cette réunion. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui à Budapest. Ce n'est pas la première fois que je viens en Hongrie. Nous avions eu l'occasion, il y a quelques années déjà, dans le cadre de notre groupe parlementaire, de venir à Budapest, qui est sans doute une des plus belles capitales européennes. Et ici, pour les Européens que nous sommes, eh bien, nous sommes baignés dans la civilisation européenne. Et c'est ça qui est sans doute le plus important. Les institutions européennes, leur fonctionnement actuel, leurs orientations politiques déçoivent terriblement, y compris ceux qui, en Europe centrale ou en Europe de l'Est, avaient placé beaucoup d'espoir dans la construction européenne. Mais en revanche, ce qui demeure, c'est notre histoire, notre culture commune, nos fondements, la raison grecque, le droit romain, la chrétienté. C'est ce qui fonde fondamentalement notre identité européenne. Nous avons des défis communs à relever, nous avons un avenir commun, mais évidemment, si nous voulons être à la hauteur de l'histoire, eh bien, il faut évidemment changer totalement le fonctionnement de l'Union européenne actuelle, qui est de moins en moins démocratique et de moins en moins respectueuse de la souveraineté des nations. Et Balázs Hídvégi évoquait tout à l'heure la nécessité de préserver cette souveraineté. Ça n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de fondamental, parce que la souveraineté est à un pays ce que la liberté est à un individu. Et lorsqu'on essaye, comme c'est le cas aujourd'hui à Bruxelles, d'imposer une politique par des technocrates, par des fonctionnaires qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas été élus, à un grand peuple comme la Hongrie ou à un grand peuple comme la Pologne, eh bien, on atteint les libertés fondamentales. Et donc nous sommes là pour défendre les libertés. Thank you for this initiative. It is a pleasure to be here, and it's a pleasure to welcome friends and allies from France and from Spain. I thank the gentlemen who have accepted this invitation, and I think that the most important challenge in front of us today in the European Union is whether or not we can preserve the EU as the cooperation of free states based on mutual respect, based on trust and open cooperation. Increasingly, and I agree with what has been said before, increasingly we see an overpowering Brussels bubble, a Brussels elite, mostly actually done by bureaucrats and officials who are not elected democratically, who do not represent people and people's views and people's votes,
to try to force upon everybody a very narrow idea of how Europe should work, a very narrow ideological straitjacket, as it were, that do not enjoy the respect and the support of the people. And that is a lethal danger for European cooperation. It must be based on liberty and free cooperation of sovereign states, and that's what we are here for, to defend that. And it's in danger today, and it is in danger in the European Parliament by a very aggressive left. One of the committees of the Parliament, the Libe committee, is sending a delegation to Hungary to look at democracy and the rule of law, and we already know what they're going to say, but because they have said it several times. The verdict is already written. It's not a real fact-finding mission, as it were. So we need to unite our forces and be very clear and strong about our commitment to safeguard and save a Europe of nations and a Europe of mutual trust of free peoples. That's what we're here for, and that's why I'm very grateful for the gentleman to take part in this exchange. Yes, you're here visiting Hungary with the fact-finding mission of the European Parliament's committee, Libe Committee. Katharina Barley, a German socialist and member of the Libe Committee, became quite known in Hungary and the region because she threatened to starve out Hungary, to starve out. If the democratically elected Fidesz government doesn't govern as it pleases her and her comrades. Other left liberals had similar comments on Hungarian politics and society. So in Hungary, the Libe Committee is not really a positive institution. How do you see the Libe Committee and its activities? And do you think that there's a chance that the study visit to Budapest will have a balanced, objective outcome? Is this fact-finding mission looking for facts at all? Pues tengo una parte pesimista. Creo que no va a ser una visita equilibrada, porque ha sido perfectamente diseñada, organizada, para que esta visita del Parlamento Europeo a través de la Comisión Libe se convierta en un ataque al gobierno del primer ministro Orbán, al gobierno de Fidesz y directamente también al pueblo húngaro. Sin embargo, pues algunos diputados vamos a intentar, por supuesto, pues seguro, Nicolás Bay, mi compañero y yo mismo, intentar poner de manifiesto esa otra realidad que afecta al pueblo húngaro, poner de manifiesto que las decisiones que se han ido adoptando y que no gustan en Bruselas han sido tomadas por un Parlamento elegido democráticamente a través de procedimientos legítimos y con instituciones históricas. Este es un ejemplo muy evidente de cómo funciona, y cómo explicabais que funciona la Unión Europea. Un conjunto de funcionarios que están todo el día pensando cómo someter a las naciones y luego un Parlamento girado a la izquierda que ejecuta las decisiones de esos funcionarios. Esta no es la Europa que queremos, y lo digo yo, que vengo de un país, España, ahora mismo, en manos de un gobierno socialista y comunista que está planteando políticas directamente contrarias no ya al Estado de Derecho, sino contrarias a la más elemental democracia, al sentido común y al respeto de la dignidad de la persona humana. Y sin embargo, Bruselas calla e incluso aplaude las decisiones de ese gobierno socialista y comunista. Esta es la realidad del poder de Bruselas. L'état de droit, ça consiste d'abord à respecter la démocratie et le verdict des urnes. Et il est frappant de voir que la procédure dite de l'article 7 a été engagée par les institutions européennes contre deux pays, la Pologne et la Hongrie, qui ont les deux gouvernements qui ont recueilli la plus large approbation dans les urnes aux dernières élections législatives, aux dernières élections européennes. C'est ceux qui sont le mieux élus en Europe qui sont accusés de ne pas respecter l'état de droit. C'est-à-dire ceux qui ont la plus large légitimité démocratique. Et ça révèle exactement cette dérive que connaissent aujourd'hui les institutions européennes, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas l'idée que les peuples décident de leur propre destin. Ils ne supportent pas l'idée que les politiques décidées dans des bureaux gris du Berlaymont à Bruxelles ne soient pas imposées dans nos nations et ne soient pas imposées à nos peuples. Et c'est pour ça que
nous devons être là pour dire que l'Europe doit être une Europe des peuples libres. Et cette procédure, elle est totalement malhonnête sur le plan intellectuel et elle vise en réalité à engager contre les pays concernés, la Pologne et la Hongrie aujourd'hui, un véritable procès stalinien. Ceux de nos collègues socialistes, verts, d'extrême gauche, ou même du PPE rallié à la gauche, viennent tous, non pas pour avoir une vision objective de la situation en Hongrie, mais pour porter des accusations nouvelles, et qui changent d'ailleurs régulièrement, contre la Hongrie. Au début de cette procédure engagée par les institutions européennes, il était reproché à Viktor Orban et à son gouvernement de refuser les quotas obligatoires de migrants clandestins en Hongrie. Alors que l'immense majorité des peuples européens ne veulent pas d'une immigration supplémentaire, avec les conséquences dramatiques sur notre identité, sur notre sécurité, sur notre situation économique. Et le gouvernement hongrois a été la tête de pont, la figure de proue de cette résistance à cette immigration obligatoire que Bruxelles voulait imposer. Et donc, c'est pour cette raison-là, au départ, que la procédure de l'article 7 a été engagée contre la Hongrie. Ensuite, on a reproché à Budapest des modifications de son organisation judiciaire. Mais on s'aperçoit que partout en Europe, on a des systèmes où les juges se protègent entre eux, où les juges sont souvent très liés au pouvoir politique ou très liés à un certain nombre de lobbies. Et c'est vrai dans les pays, mais c'est vrai aussi dans les juridictions européennes. Je pense évidemment à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est infestée de proches et de soutiens de George Soros et de ses organisations. Et donc on reprochait à la Hongrie d'avoir une réforme judiciaire qui permet justement un contrôle du peuple et un contrôle parlementaire sur le fonctionnement de la justice, ce qui est normal. Et puis ensuite, on a eu l'accusation sur le pluralisme dans les médias. Et on disait, il n'y a pas de pluralisme dans les médias en Hongrie et en Pologne. Mais vous savez, moi je suis un député français. Il y a beaucoup plus de diversité médiatique en Hongrie qu'il n'y en a en France. À la dernière élection présidentielle, tous les grands médias soutenaient Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Alors qu'en Hongrie, il suffit de se promener, comme je l'ai fait tout à l'heure dans les rues de Budapest, pour voir dans les kiosques à journaux, des journaux qui soutiennent le gouvernement de Viktor Orban, mais aussi des journaux qui sont extrêmement critiques et qui peuvent être publiés, être diffusés de manière totalement libre. Donc cette accusation, elle n'est pas fondée. Et puis la dernière accusation en date, c'est la question des droits des LGBT. Comme s'il y avait des droits spécifiques pour les personnes LGBT. Mais dans toutes nos nations, et c'est vrai en Hongrie comme ailleurs, les personnes sont respectées et ont des droits de citoyens. Il n'y a pas de droits spécifiques pour des minorités. On ne doit pas accepter la dictature d'une minorité contre la majorité. Il est parfaitement légitime que le gouvernement hongrois défende les familles, défende la famille traditionnelle, encourage la natalité hongroise. C'est son rôle, c'est la politique au sens le plus noble du terme. Et aujourd'hui, la loi actuellement en discussion et je crois adoptée même, qui vise à protéger les enfants de la propagande LGBT, elle est parfaitement légitime. Et c'est même un modèle dont pourraient s'inspirer beaucoup de pays européens, parce que c'est absolument indispensable de protéger nos enfants et de créer un cadre le plus protecteur possible pour les futures générations. C'est la mission qui est la nôtre. Et si on fait de la politique au sens noble du terme et pas simplement avec un objectif de court terme de gagner des élections pour en tirer un profit, si on veut vraiment servir l'intérêt général, eh bien on doit évidemment protéger les futures générations. Donc on voit bien que les accusations de l'Union européenne contre la Hongrie sont toutes sans fondement et qu'en réalité elles changent régulièrement parce qu'ils ne sont pas capables souvent d'apporter les preuves de leurs accusations. Et aujourd'hui on a une nouvelle étape, mais ce qui est rassurant, c'est que c'est une étape qui est totalement inopérante, parce qu'en réalité, ils vont revenir en expliquant que l'état de droit est menacé en Hongrie. Avec mon collègue Georges Boxadé, nous dirons justement que ce n'est pas le cas, que c'est faux et que ces accusations sont mensongères. Mais en réalité, ils ne pourront pas priver la Hongrie de son droit de vote au Conseil, parce qu'il y a aujourd'hui un pôle de résistance qui s'organise et plusieurs pays européens qui refuseront cette dérive et qui empêcheront justement qu'il y ait un vote unanime au Conseil sur ce point. Ça montre aussi que la Hongrie est aujourd'hui la tête de pont de la résistance européenne, mais que la Hongrie n'est pas seule pour défendre une Europe des libertés, une Europe des nations et une Europe des protections. Yes, I agree with what has been said. And let me just begin by saying that
what I see as perhaps the most fundamental characteristic of this left-wing, left liberal warfare is that they have become, interestingly, the most important enemies of freedom. They like to portray themselves, the liberals especially, but also left-wingers, as progressive, as speaking for the people. But in reality, that's exactly the opposite. They do not have, or they have lost, the capacity to tolerate other views than their own in political debates. Increasingly and very rapidly, actually, they are becoming dictatorial, authoritarian. Political correctness and sort of the censorship of free thought, of free speech, of real debate is a very telling part of this. They don't want to hear anything else but what they want to force on everybody else. Nicola has brought a number of examples about the grand debates today in Europe. One is obviously migration, but it's not only about migration. It's really about the future of Europe. It's about the future of our culture, our traditions, what kind of countries, what kind of continent we would like to pass on to our children and grandchildren. Migration poses those questions. And it also poses the question of, if you want to help people in need or regions in difficulty, how can you best help them? We believe that you have to help where the problem is. You have to take the help there. You have to go to the Middle East, to Africa, and invest and help people to stay there and get their places in a better shape. The solution is not to bring in millions and millions of people from Africa, from Middle East, from Asia into Europe, many of whom, by the way, are not refugees. They are simple economic migrants. That's not a solution for Europe. And Hungary was the country 6 years ago, the only country then, to say resolutely no to this forced migration policy or initiative. And we have shown that there is another way. And later on came Italy with Matteo Salvini, who as Minister of the Interior also showed that a Western country can also do that if there is a will. So there are examples, and this is a precedent. And that's why I think they attack Hungary so much, and the Hungarian Prime Minister, because we have shown that there can be another way. And also that we have to listen to the people. And this is where Brussels and these elites have a problem. They don't want to hear what the people really think. They don't ask the people. Nobody has asked Western Europe about mass migration. Nobody has asked the people there about whether or not they want LGBTI propaganda in kindergartens and schools. The whole gender ideology, it was not really debated. It's just somehow imposed now. And those who criticize this are immediately labeled, a fascist, an extremist, and they are cut out of democratic discourse. So what we are defending is our own identity, our own right to live our lives the way we want to live, and also liberty. We are defending to represent people and what they want, and this is what we are doing. So it's very important for these political forces to find the common points in these debates, unite our forces, and go against this tide, this aggressive anti-freedom movement that is trying to suppress the people, suppress democratic governments, and impose sort of this bureaucratic dictatorship. Is unacceptable, and we have to be very resolute to do that. And we need, I agree, we need the press to do that. We need public discourse. We need newspapers, television channels. We need forums like this where we can openly, in an uncensored way, talk about these issues. I believe very strongly that there's a need for this in Europe, and we need to do everything in our power to encourage this and to strengthen these political forces. You're all born in the 1970s, if I'm right. So you are representing one generation in age, but three very different countries with very different cultures and histories. France is a founding member of the European Union. Spain joined in 1986, Hungary in 2004. The motto of the European Union is united in diversity. And yet, the EU tries to create a more and more unified
standardized EU and does not accept if member states have other ideas on their very own society, their future. EU fanatics in Brussels, grey institutions, would like to have a centralized, strongly unified EU controlled and managed from Brussels. But we do not want a Brussels Europe, but a people's Europe, a Europe of nations. What do you think? Who will succeed? Efectivamente, yo estoy absolutamente convencido de que hay una constante y progresiva traición al proyecto inicial de esa Comunidad Económica Europea. Una Comunidad Económica Europea que quienes nos están escuchando recordarán se firma el tratado en Roma. Y se firma en Roma no por casualidad, se firma en Roma porque, como decía Nicolás, Roma expresa uno de esos tres pilares sobre los que se construye la cristiandad: el derecho romano, la filosofía griega y el pensamiento de Jerusalén, pensamiento cristiano. Y eso se ha ido progresivamente traicionando. Yo creo que hay un salto tremendo que se produce en el año 1992 con el Tratado de Maastricht, donde ante la caída del telón de acero, las fuerzas federalistas consideran que han de dar un paso más. No solo el liberalismo, capitalismo ha vencido al comunismo, sino que la consecuencia lógica es que ahora el globalismo, motivado por Naciones Unidas y por todas esas organizaciones multilaterales, tienen que dar el golpe de gracia a las naciones europeas. Y a partir de Maastricht todo se desencadena a una velocidad tremenda. Por supuesto, tras el fracaso de la Constitución Europea, gracias a que Francia vota que no en referéndum, también Dinamarca, si no recuerdo mal, se para todo esto inicialmente, pero vuelven en Lisboa. Ellos tienen un camino decidido y claro de destruir a las naciones y de destruir a aquellas naciones que tienen convicciones propias. Hoy es Hungría, Polonia, pero mañana podrá ser Francia o Italia o España. Voy a concluir esta breve intervención. La semana pasada estaba en un debate de televisión en España con diputados, eurodiputados de los diversos grupos políticos. Y el diputado español de Renew, del grupo liberal, me dice: si Vox gana en España, ustedes harán la misma política que Orbán y Morawiecki. Y digo, mire, nosotros haremos la política de Vox. Puede que se parezcan a las de Orbán y Morawiecki. Digo, pero la pregunta es, ¿usted aceptaría que Bruselas sancione al pueblo español y le deje sin dinero porque el Parlamento español adopta leyes de acuerdo con su Constitución? Y me dijo, sí. Yo creo que estamos ante una generación de políticos en otros grupos que están dispuestos a hacer cosas en contra de su propio pueblo y en favor de esas élites, de esas burocracias y de esas personas que efectivamente no hemos nombrado, que no podemos censurar y mandar a su casa, y que realizan todas las mañanas, se levantan pensando cómo destruir todo lo bueno que tiene Europa. Y creo que nosotros tenemos que estar unidos y levantarnos todas las mañanas decididos a proteger todo lo bueno que tiene Europa. La devise de l'Union européenne, c'était, et c'est encore officiellement, unis dans la diversité, comme vous l'avez souligné. Mais en pratique, aujourd'hui, ce qui est exigé par Bruxelles, c'est l'uniformité, l'uniformisation totale, que tous les États et tous les peuples deviennent interchangeables et que leur âme, leur singularité, leur spécificité et donc leur identité soient niées et soient dépassées au profit de cette vision de l'Union européenne, qui n'est pas d'ailleurs la vision de notre identité européenne. Nous sommes attachés à l'identité européenne, mais notre identité, elle n'est d'ailleurs pas seulement européenne. Notre identité, elle est d'abord familiale pour un individu, elle est ensuite nationale et elle est en effet la civilisation européenne, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ces institutions européennes qui sont de moins en moins démocratiques. Il y a deux conceptions possibles de la démocratie. Il y a un révolutionnaire français, Saint-Just, qui disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». C'était un révolutionnaire qui a causé de nombreux morts en France
à l'époque de la terreur. Eh bien, c'est exactement la philosophie des institutions européennes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, vous n'avez pas le droit d'exister. Il y a une autre conception qui est la nôtre, je crois, et que nous partageons, qui est la conception de Voltaire, un grand penseur et philosophe français qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à me battre et à mourir pour que vous puissiez exprimer votre opinion. » Et ça correspond à notre démarche. Nous respectons parfaitement des opinions différentes, mais nous n'acceptons pas qu'il y ait quelques technocrates qui décident à la place des peuples contre la majorité. Et nous savons aussi que la force de l'Europe, la richesse de l'Europe, c'est la diversité des identités. Et d'ailleurs, on voit bien que les grandes nations d'Europe ont souvent davantage rayonné à travers le monde lorsqu'elles n'étaient pas dans le carcan de l'Union européenne que depuis qu'elles y sont. Aujourd'hui, on voit aussi, et c'est très intéressant, que la résistance à cette uniformisation technocratique et centralisée, bruxelloise, cette résistance, elle vient des pays qui ont connu la dictature, qui ont connu le joug soviétique. Et ça n'est pas un hasard, parce que c'est pour vous, ici en Hongrie, pour les Polonais, encore un souvenir récent. Vous avez connu un régime dictatorial et totalitaire. Et évidemment, il est parfaitement légitime de ne pas vouloir aujourd'hui vous soumettre à nouveau à des institutions européennes qui, dans leur fonctionnement, sont de plus en plus dictatoriales et de plus en plus totalitaires. Yes, let me pick up on this point totally. In the Voltaire versus Saint-Just dichotomy, yes. I mean, we need to defend freedom, and the freedom of thought means that everybody can say what he or she thinks, and that's what Brussels is no longer capable of doing, it seems to me, and that's why we need to strengthen those ways of cooperation in Europe that guarantee freedom, that guarantee the people's voice to be heard, as opposed to bureaucrats that have become the enemies of freedom. I think Europe can only remain successful or become successful again if it goes back to this idea of diversity. And diversity means that there may be different models in Europe within the member states. There may be different models in terms of how we think of our families, of marriage, of our society, of our traditions. We respect Hungarians. We respect if another country, member state in Europe, decides to totally change its own traditions and culture. We accept if they decide that. I mean, it should be a democratic decision, but if it is, then we respect that. But nobody should be able to force upon us an ideology, a worldview that we do not share and we do not support in majority. The Brexit should be a wake-up call, I think, to all Europeans and the entire European Union construction. It's a large subject, obviously, and we could hold another talk just about Brexit. But I think I'm not far from the truth if I say that a very important reason for the British exit was exactly the over-centralized nature of European cooperation. Very much the Brussels center was the reason why the Brits said, well, we've had enough of this. Thank you very much. Let us do our things our way. And it's a large country, and they, have a history of independence, etc. So they could easily do that. It's different for a small country, and there are other considerations. But Europe should be maintained as a cooperation of free states. I also think that, for instance, the role of national parliaments and governments, which have a democratic representation, which are legitimately elected and who answer to people regularly in their homes, they should have a bigger role in European cooperation. I would actually limit the role of the European Commission and not let it sort of move on and take new and other territories where it wants to decide for everybody in Europe. That's not the way forward. They should stick to their bureaucratic roles and not work as a political commission. Political commissions, so to say, people were done in the Soviet Union. We remember what a political commission is, the political commission of the Communist Party.
that decided about things. That shouldn't be the way forward for the European Commission. They should look at the European treaties and stop there. What is written in their description of responsibilities. That's what they should do. So we need to strengthen the democratic nature of the European Union, I think. Yes, by now we have analyzed many of the problems of the European Union. But the European Union is not a negative thing in general. It has become, in parts, quite negative. But what do you think? How can we save all the positive the member states have reached through free cooperation in the EU in the past? How can we make the EU better, stronger, without letting those grey Eurocrats control us too much? What is your vision on Europe? How can Europe be positive? Esta pregunta requeriría 5 o 6 debates más. Yo creo que lo primero, para contrarrestar y para ser lógicos, es hacernos fuertes en nuestros países. Ganar las elecciones en Hungría, ganar las elecciones en Polonia, ganar las elecciones en Francia, en Italia, en España. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque de todas las instituciones de la Unión Europea hay una que parece lógica y respetuosa con ese principio de cooperación, que es el Consejo. El resto de instituciones, pues todas son susceptibles de ser revisadas y mejoradas. Hemos hablado mucho de la Comisión, de esos más de 40.000 funcionarios que yo digo se levantan todas las mañanas pensando cómo pueden aprobar una nueva regulación que le diga a los húngaros, a los españoles, a los franceses o a los finlandeses las medidas de la pata de esta silla. Porque lo regulan todo. Quieren regularlo todo. Y hay otra institución a la que no le hemos prestado hoy atención, pero a mí me gustaría llamar la atención, que es el Tribunal de Justicia. Constantemente la prensa habla de la justicia europea. No, no, no. La justicia es la justicia nacional. Y cada nación tiene instituciones judiciales que en muchos casos, son de cientos de años. Nuestro Tribunal Supremo, el español, pues remonta sus raíces a 300 o 400 años de historia. Y el Tribunal de Justicia se está convirtiendo en una especie de gran censor de lo que puede y no puede hacerse. Recuerdo, y aquí tenemos a nuestro compañero húngaro y la audiencia no me dejará engañar, que hace escasamente un año y algo más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho de la Unión una ley húngara que obligaba a las fundaciones y asociaciones y ONGs a informar, simplemente a informar, de si recibían fondos de estados extranjeros. Y se dijo, esto es contrario a la protección de datos. Pero sin embargo, hoy con el coronavirus, tú no puedes entrar en ningún sitio prácticamente en toda Europa sin dar tus datos sanitarios. ¿Y esto quién ha sido? El Tribunal de Justicia de la Unión. Creo que debemos recuperar la idea de la primacía del derecho nacional frente al derecho comunitario, la primacía de nuestros tribunales frente al Tribunal de Justicia, la primacía de nuestras instituciones de control de los fondos frente a un Tribunal de Cuentas europeo que hace informes anuales. Eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, creo que lo que hay que hacer es reforzar actos como este, reforzar todas nuestras relaciones entre todos aquellos partidos y grupos que en cada una de las naciones europeas estamos levantando la bandera de nuestros ciudadanos, los que han dicho basta. Queremos defender nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras fronteras, por supuesto. Unirnos y conocernos, porque efectivamente Hungría tiene problemas distintos de los de España y España de los de Suecia. Pero hay algo que es común a todos nosotros, que es la defensa de lo propio. Y eso propio es algo que todos los que estamos aquí lo valoramos como algo bueno. Y a mí me parece bien que Nicolás defienda lo que de francés hay en Francia. Y yo le apoyaré a defender lo francés que hay en Francia si él me apoya a mí a defender todo lo español que hay en España. Ceux qui défendent le centralisme bruxellois nous reprochent d'être anti-européens.
alors qu'en réalité, c'est le contraire. Nous sommes les dépositaires de l'âme européenne. Nous sommes profondément attachés à notre civilisation et conscients que cette civilisation, elle n'existe qu'au travers de ces nations avec leurs spécificités. Et finalement, c'est eux qui sont anti-européens. Et la preuve, c'est qu'ils ont réussi à provoquer un divorce et une défiance extrêmement profonde des peuples à l'égard de l'idée européenne. Il y a encore quelques années et quelques décennies, partout en Europe, l'idée européenne suscitait l'espoir et l'enthousiasme. Aujourd'hui, les institutions européennes suscitent l'exaspération, l'agacement. Elles ont apporté la démonstration de leur inutilité, de leur inefficacité. Nous avons connu la crise financière, l'Union européenne était inefficace. Nous avons connu la crise migratoire en 2015, l'Union européenne a été inefficace. Nous avons connu depuis 1 an et demi la crise sanitaire, l'Union européenne a été inefficace. Et pour prendre un exemple concret, la commande groupée des vaccins a été un échec et les pays qui ont eu la prudence et l'intelligence de s'affranchir de cette commande groupée ou d'organiser leur propre approvisionnement, comme c'était le cas de la Hongrie, eh bien, en ont tiré un grand profit. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'il faut refonder totalement le fonctionnement de l'Union européenne. À la fois en définissant enfin quelles sont nos valeurs. Parce que nos adversaires passent leur temps à parler des valeurs. Mais quand on les écoute, les valeurs, c'est les droits de l'homme, les droits des minorités, alors que les droits de l'homme, nous y sommes tous attachés, mais ce n'est pas une spécificité européenne. Les valeurs, quelles sont les valeurs de l'Union européenne? Eh bien, ça doit être la préservation de notre identité, la préservation de nos frontières. Et par conséquent, ça nécessite de définir quels sont nos objectifs communs. Et ensuite, quel est le fonctionnement le plus efficace? Nos objectifs communs, c'est protéger nos frontières extérieures, notamment contre l'immigration illégale, protéger notre marché, pour ne pas accepter notamment la concurrence déloyale, et défendre nos traditions et notre tissu économique, et la possibilité pour nos peuples eh bien, de vivre sur notre continent dans la sécurité et dans la paix. Et ensuite, pour y parvenir, les moyens pour y parvenir, eh bien, c'est en effet retrouver un fonctionnement démocratique. Aujourd'hui, la Commission européenne détient tous les pouvoirs. Elle a l'initiative législative exclusive. Ensuite, elle intervient dans le processus législatif lui-même. Ensuite, elle met en œuvre, elle contrôle l'application des directives. Et depuis le traité de Lisbonne, elle est garante des traités, ce qui lui permet d'intervenir dans tous les domaines, y compris hors des compétences de l'Union européenne. Donc, l'institution la moins légitime et la moins démocratique est celle qui a le plus de pouvoir. Évidemment, et je partage totalement la vision de mon ami Georges Bouxadet, le Conseil est évidemment l'instance qui a le plus de légitimité parce qu'elle représente les gouvernements qui ont été élus démocratiquement. Mais pour être efficace, il faut sortir du schéma où tout doit se faire à 27. Les coopérations libres, elles doivent être libres. Et chaque pays doit être libre de participer ou pas à telle coopération. Et on peut avoir certaines coopérations qui sont faites à 27, mais d'autres seulement à 13, ou à 12, ou à 8, en fonction des intérêts et des spécificités nationales. Et on aura alors un fonctionnement beaucoup plus efficace, beaucoup plus souple et beaucoup plus respectueux des particularités nationales. Donc il faut en réalité changer. C'est exactement le contraire de ce que veulent faire les institutions européennes aujourd'hui. Elles veulent supprimer la règle de l'unanimité au Conseil pour forcer la main aux nations et aux peuples qui seraient récalcitrants face aux injonctions de Bruxelles. Mais comme l'a dit Ballas tout à l'heure, ils n'ont pas entendu la leçon du Brexit. Le Brexit, c'est l'exaspération des Britanniques qui ont toujours été réticents sur les institutions européennes, sur l'Union européenne, et qui finalement ont fait le choix de sortir totalement. Mais en multipliant les agressions, les accusations sans fondement contre la Hongrie, contre la Pologne, et encore récemment en faisant du chantage pour le plan de relance européen, eh bien, ils sont en train de créer des tensions très fortes. Donc ils nous disent que l'Union européenne, c'est formidable, c'est la paix, on est unis dans la diversité, mais en réalité, c'est eux qui, en permanence, créent des tensions et violentent les nations et les peuples européens. Et les vrais Européens, ceux qui sont attachés justement à cette unité d'action dans la diversité de nos identités, eh bien, c'est nous, ceux qui défendons justement une Europe des nations et des souverainetés. Yes, first of all, let me add that
the institutions of the European Union should first just focus on what their real job is. We have, I think, an experience in the European Parliament, a direct experience, every plenary, every time we talk about these things, that the Parliament is dealing with subjects that it has no role to deal with. It actually has nothing to do with. All the time, we discuss papers and reports and positions and resolutions on issues that where not even the Parliament, but even the European Union really have little to do and little real influence. So they actually take away the seriousness very often of these institutions just because of all texts. It's becoming like a sanctioning authority. At least many of the members are members in the Parliament act that way, and the Commission too. It's a tendency that they have an opinion on everything. They want to tell the whole world what to think, how to organize their lives, their countries, their decisions. That's not the way forward. There are things where Europe should cooperate, where it creates an added benefit. And for instance, we have had a very successful common policy, and that's the agricultural policy, the CAP, and that has really helped European farmers, European industry also, and societies in general to be competitive in the world and to develop. We should do that. We should also look at obviously the created world and protect it. I like to speak about that as opposed to climate change and all this mantra that they keep talking about. Now there's a discussion about the Green Deal, how to reform, to modernize our economy. Yes, we need to modernize our economy. Research and development are very important there, but we at the same time shouldn't overdo it. We shouldn't destroy industries in Europe or put our agriculture sector in a situation where it loses in the global competition because we want to be, the most politically correct union in the world. So we need to find a balance, deal with things where Europe together can have an added value. Or we could talk about even defense, military capabilities. I remember back in the 1990s, I was in my 20s, what a shock it was, the Yugoslav war and this integration of Yugoslavia through a bloody war that lasted for several years. The European Union could do nothing to do that. It had this envoy and this meeting and that. Nothing happened. And in the end, it was the United States that intervened. And so what they created in the Balkans is another Pax Americana. It's an American treaty that some call a peace, some call a ceasefire. It's another debate. But the European Union couldn't really do anything, although it was just on its borderline. So perhaps that is a capability where cooperation should be stronger. But that should begin by defending our external borders against illegal migration. And that debate is not going anywhere. I mean, they keep talking about quotas and they keep talking about multiculturalism in Brussels as the only acceptable, the only good way, the only possible way to coexist. I don't think so. I think European culture traditions are Judeo-Christian traditions, the ones that the gentleman mentioned here, the Greek, the Roman roots, the Judeo-Christian history. That is our culture. That's what we should defend. I respect other cultures in Africa, in the Middle East, wherever it is. But I don't want everybody to come to Europe and sort of create a melange of things. No, we should be proud of our own culture and defend that. Perhaps, these are some thoughts, but very importantly, the institutions should stick to their roles as they are written in the treaties, and perhaps treaties could be modified to make sure that there is a more direct representation of what the people think, to cut and limit bureaucracy and not let it sort of destroy the whole idea of European cooperation. Talking about European values, you have already talked a little bit about our way of life, Mr. Hidvégi, and I would like to ask you something on that especially. Because when we talk about Hungary, Poland, patriots, sovereigntists, conservatives, in Brussels, these words are meant to name the evil. Exactly. God, nation, family. In Central Europe and many other places, these words are very positive.
Hungarians elected the Fidesz many times, again and again, with a 2/3 majority. Hungary works well. Its economy skyrocketed, even despite the COVID. What do you think? What is the problem of the Brussels bubble with our way of life? Why is Brussels so illiberal, so intolerant towards our values? Well, that's a difficult question to answer. I mean, you should ask them actually what their problem is with us. I feel that in many ways the Brussels elite, those people who dictate things there and sort of dominate the discourse in Brussels, very often they have lost the contact with reality. They have lost contact with their own countries. They got stuck in Brussels. They never go out of there, and they are under a lot of media pressure. We have to talk about that. When we talk about the enemies of freedom, very often the leftist radical media has become the enemy of freedom because of their censorship, because of their inability to give forum to any open debate and only talk about one worldview. That sort of dominates in Brussels, and it's easy. If someone is there, we can all talk about this. I mean, my fellow members, it would be much easier for us, to also talk about, in the Brussels language, and we would be more popular. We would have more positions. We would have more reports in the parliament. We would be liked by the media a lot more. It's not always easy to go against the mainstream as we do there, but I think it's important. So that's one reason. Another reason could be the precedent. If you have a government, and I'm talking about the Hungarian government, that is proud and successful in its traditional worldview and policies. If there's a government that says no to the multicultural migration craziness, if there's a government that stands up for traditional marriage and family and wants to help people to have more children, Hungarians, if we're not afraid to go against what they expect from us in Brussels, and we are successful, and we have been successful, as you pointed out, that's a danger for them, because that shows that there can be another way, that you can say no. It's a possibility. It's a choice that you can make. They don't like that, and very often I also feel that there is somehow a negative sort of neo-colonialism in the way that they look down upon Central Europe and Eastern Europe. They still think of these countries, Poland, Hungary, this region, those who joined in 2004 as sort of secondary members, who should just listen to what is expected from them, in Brussels or elsewhere. That may also be part of it. It's a time of major changes, of big questions, and we need to, stay on our feet and not lose our faith and always ask for the people's support. What helps me in Brussels and our government here is that we know that the Hungarians are behind us. They support what we do, and we're going to have elections in 7 months or so, next April or May, April most probably. So it's another time of decision. So we need to really get our act together and show what we have done and how it has been successful, and also work with our friends and allies in Central Europe, in Western Europe, to show that there are other possibilities. There is another way, and that's a way of the nations of Europe and of sovereign states cooperating. Mr. Bay, if I may, I would like to ask you about France, and my question might be a little bit provocative. Earlier this year in France, some military leaders expressed their concerns on the developments in France. They fear that France will end up in something Michel Houellebecq wrote about in his novel Submission in 2015. They fear that France will first become chaotic, uncontrollable. Later, it will be taken over by Islamists and turned into an Islamic republic. In the novel, your party plays an important role too.
Can you please explain to us what is fiction and what is a real threat to France, to Europe in this context? And what is the role of the media and public censorship in this? La submersion migratoire, c'est une réalité, ça n'est pas une fiction. Bien sûr que vous avez cité le livre excellent de Michel Houellebecq qui décrit les conséquences en particulier de cette menace et de cette submersion migratoire, mais beaucoup de pays d'Europe de l'Est veulent préserver leur identité, et ils ont raison, n'ont pas encore subi de vagues migratoires importantes, mais Bruxelles incite à la répartition des migrants partout en Europe, et c'est indispensable de résister parce que sinon, un pays comme la Hongrie pourrait connaître demain ou après-demain la situation que connaît la France aujourd'hui. Quelle est la situation de la France aujourd'hui? Nous avons subi depuis maintenant une quarantaine d'années une immigration de plus en plus forte qui vient principalement du monde musulman, de l'Afrique subsaharienne, mais beaucoup du Maghreb. Et on assiste à une véritable substitution de population dans un certain nombre de quartiers ou de villes. Il y a des villes françaises où les Français de souche sont devenus minoritaires. Il y a des villes et des quartiers de France où les Français sont obligés de partir parce que c'est un autre ordre qui s'est installé à la place de l'ordre républicain français. C'est-à-dire que ce sont les délinquants, les criminels, les trafiquants, les islamistes qui imposent leurs lois, leurs règles sur des territoires entiers de la République française. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas une fiction. Et ça nécessite évidemment des mesures très fortes. Ça nécessite d'arrêter l'immigration d'abord. Quand on a une fuite d'eau chez soi, on commence par arrêter le robinet. Et puis ça nécessite aussi d'organiser le retour vers leur pays d'origine de tous ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays, parce qu'ils n'aiment pas la France, parce qu'ils ne veulent pas s'assimiler à la France, et parce qu'ils veulent conserver un socle culturel et religieux qui n'est pas compatible avec la France et avec la République française. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui sont venues de l'étranger, qui se sont assimilées et qui aiment la France, mais il y en a énormément qui finalement sont venus en France pour des raisons économiques, pour y bénéficier d'aides et d'avantages sociaux et qui apportent dans notre pays une déstabilisation très profonde. Et la conséquence de cette immigration venant des pays musulmans, c'est la prolifération sur notre sol de l'islamisme et qui a généré le terrorisme. On a fait venir l'immigration, on a installé le communautarisme dans beaucoup de quartiers et ce communautarisme a permis à l'islamisme de prospérer. Et la France a été le pays le plus touché par les attentats islamistes. La France a été le pays le plus ensanglanté, le plus endeuillé par le terrorisme ces dernières années, à cause de cette immigration. Alors bien sûr, tous les immigrés ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des immigrés. Tous ceux qui ont frappé la France sont des immigrés ou issus de l'immigration. Donc on a eu aujourd'hui une situation d'urgence, c'est d'organiser le retour vers leur pays d'origine de ces immigrés et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas, quand ils arrivent en France illégalement, être régularisés, comme c'est le cas aujourd'hui, puis être naturalisés sans faire aucun effort d'assimilation à la nation française. Et c'est un sujet évidemment qui dépasse la France parce que d'autres pays européens sont concernés et des pays européens, je pense au Danemark par exemple, prennent maintenant des mesures très fortes et très fermes contre l'immigration, mais à cause de Schengen, eh bien, ceux qui arrivent en réalité en Italie ou en Espagne, eh bien, ensuite peuvent venir s'installer, circuler librement en Europe. Et la libre circulation des personnes, qui peut être un bon principe dans la coopération européenne, devient un désastre lorsqu'on n'est pas capable de protéger nos frontières extérieures. Parce que la libre circulation à l'intérieur, alors que les frontières extérieures sont ouvertes, eh bien, c'est la libre circulation des délinquants, des criminels, des illégaux, des trafiquants, des armes, de la drogue sur le sol européen. Et on touche là au fond du problème, c'est qu'à Bruxelles, ils conçoivent la construction européenne non pas comme un espace protégé, mais comme un espace ouvert. Ils conçoivent la construction européenne comme une étape vers le mondialiste, dans une démarche mondialiste. Donc au début, ils ont dit on va supprimer, abaisser les barrières douanières, on va faire un marché commun, mais en réalité, ils l'ouvrent maintenant au monde entier avec des accords de libre-échange avec toute la planète. Et pour l'immigration, c'est la même chose. Ils ont commencé en disant on va faire Schengen,
la libre circulation à l'intérieur, mais ils n'ont jamais voulu protéger les frontières extérieures. Et c'est tellement vrai que quand Viktor Orban protège les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière entre la Hongrie et la Serbie, eh bien immédiatement, Bruxelles se jette sur lui pour le lui reprocher. Alors qu'il ne fait qu'appliquer Schengen, protéger les frontières extérieures. Ça montre bien que dans la démarche à eux, eh bien, il ne faut pas protéger les frontières extérieures. Et les critiques formulées ces derniers mois contre Frontex, qui est l'agence qui est censée protéger les frontières extérieures, illustrent cette dérive. Ils ne veulent pas que Frontex protège les frontières, ils veulent que Frontex accueille les migrants. Ils veulent que Frontex sécurise l'arrivée des migrants dans l'Union européenne. Et évidemment, cette immigration, elle provoque des troubles absolument majeurs. On sait très bien que nos pays européens ont connu des phénomènes de migration entre les pays européens, avec le même socle culturel et religieux. Et ces migrations-là n'ont jamais posé de difficultés. Mais en revanche, une arrivée totalement incontrôlée par millions de personnes qui viennent d'autres continents, d'une autre culture, avec une autre religion, eh bien, ça provoque une déstabilisation en profondeur. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'urgence, la priorité absolue, c'est de protéger nos frontières parce que la civilisation européenne est magnifique, mais et elle a rayonné à travers le monde, et notre espoir, c'est qu'elle puisse à nouveau rayonner à travers le monde, mais nous devons aussi avoir conscience que les civilisations, elles peuvent mourir. L'histoire du monde nous enseigne que les civilisations peuvent disparaître. Et aujourd'hui, c'est une perspective qui peut-être nous semble encore lointaine, mais la submersion migratoire peut faire courir ce risque mortel pour notre civilisation européenne. Yes, and border protection is something Hungary has some experience with, but we're not the only ones. Spain actually has 2 cities on the southern coast of the Mediterranean Sea, Ceuta and Melilla. These cities are often confronted with big groups of young African migrants who try to illegally get into Spanish territory. Many other European countries with external borders of the EU and the Schengen area have experienced similar problems. And all of them complain that they are left alone with this problem by the EU and the left liberal member states. What do you think? Will Europe, will the EU change its position and start helping to protect the borders of Europe? Or will they leave countries like ours alone with the task and even point at us, as they did so many times? Sí, efectivamente, el problema de la llegada masiva, de la invasión inmigratoria ilegal en la frontera sur de Europa, y ahora especialmente en España, a través de Ceuta, Melilla, que son las 2 ciudades de Europa en África, y de las Islas Canarias, es tremenda. La ayuda de la Unión Europea no llega ni se espera. Los oyentes pueden saber que la única agencia de la Unión Europea que hace algo por proteger las fronteras y ayudar a las policías nacionales, que es Frontex, es precisamente la agencia europea más atacada en la Comisión de Libertades y en el Parlamento Europeo, y quieren acabar con ella, porque no les interesa, porque quieren efectivamente fronteras abiertas, en sociedades abiertas, que son sociedades débiles, desprotegidas y al final muy violentas. No solo es un problema que lo es de defender nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro modo de vida, sino es un problema de seguridad personal. Esas sociedades multiculturales son siempre violentas. No hay ni un solo modelo en la historia de sociedad multicultural que haya enriquecido a una nación, que haya hecho más fuertes a las familias, más fuertes a las naciones, más libres a las personas. Ni uno solo. Es violencia. Por lo tanto, de la Unión Europea deberíamos esperar un marco común de asilo e inmigración
que protegiese las fronteras exteriores, que impidiese los movimientos secundarios, es decir, que desde España, Italia, Grecia se pueda pasar al norte de Europa, delinquir sin conocimiento de las policías, etcétera, etcétera. Pero no podemos esperar nada. Yo ya no espero nada de las instituciones de la Unión. De las instituciones de la Unión lo único que espero es que en los sucesivos procesos electorales que se han puesto en marcha pues en estos meses, las fuerzas patrióticas, conservadoras, como se le quiera denominar, vayan ganando gobiernos, consolidando posiciones para que en las elecciones europeas del año 2024 consigamos darle una vuelta a todo esto. Yo creo que ellos sí que han aprendido muchas lecciones del Brexit. Han aprendido que las burocracias de Bruselas, cuando se enfrentan a un pueblo, pierden. Y por eso, durante este último año, están golpeando con mucha fuerza y con mucha intensidad, porque saben que en toda Europa hay movimientos políticos que reclaman la libertad de sus naciones. Sus valores son débiles. Nos hablan de tolerancia, resiliencia, diversidad, pero todo eso es débil. Cualquiera de los que está oyendo puede preguntarle o preguntarse si su abuelo hablaba de tolerancia, de resiliencia o de diversidad. Los valores fuertes son los valores que nos han transmitido nuestros abuelos. Nuestros abuelos de esto no hablaban, nunca han hablado. Han hablado de trabajo, de generosidad, de esfuerzo, de familia, de tu pueblo, de tu nación y de Dios. De esto es de lo que hablaban los abuelos y esto es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos para garantizar el futuro de nuestras naciones y de Europa. In Hungary, the people love Europe. They are happy to be in the EU. But they do not want political commissars to grab control over our nations again. Unfortunately, we have had our negative experience with political commissars from Brussels too. We don't want a Brussels Europe. We want a people's Europe. And we have to fight back the Brussels octopus and build a positive Europe of nations. You have to build a strong and positive Europe and the European Union back again. I wish you good work and good luck, much success, and thank you very much for having been here, to having discussed all these topics. I wish you also good luck and good work with the Libe Committee's fact-finding mission. Maybe you will find some facts too, and maybe your voices will be heard too, uncensored. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Gracias. Thank you. Thank you very much indeed. Merci. Thank you very much.